Kwa kujiunga nasi kwenye upeo wa TV47, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na ambaye atakuwa katika meza ya ishara anafahamika kama Anwa Elimu. Lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Maseneta watatu wakamatwa katika siku ambayo bunge la seneti linajadili ugavi wa fedha za kaunti. Watatu hao wamesafirishwa katika kaunti zao. We will not proceed today unless we have those three senators. Watatu hao wamesafirishwa hadi kaunti zao za Kakamega, Samburu na Bomet. Wizara ya Afya yasema imepokea 15% pekee ya pesa zilizotengewa kudhibiti corona. 5%. So it is being made, Mr. Chairman, through all sorts of channels to make 15% look like 100%. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe alikuwa mbele ya kamati ya afya bungeni. Wabunge wa Fula wa Munyinyi na Eseli Simiyu watemwa na chama cha Ford Kenya. Na msafi kabisa mpenzi mtazamaji, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, na ambaye atakuwa katika meza ya ishara anafahamika kama Anwa Elimu. Tuandamane hadi tamati. Maseneta watatu wamekamatwa katika siku ambayo bunge la seneti lilitarajiwa kujadili ugavi wa fedha za kaunti kwa mara ya 9. Seneta wa Kakamega Cleophas Malala, seneta wa Bomet Christopher Langat pamoja na seneta wa Samburu Stephen Lelegwe walikamatwa na maafisa wa polisi na kusafirishwa hadi kaunti zao. Kukamatwa kwao kumelazimisha kuahirishwa kwa kikao cha asubuhi cha bunge hilo, maseneta wakilalamikia kuangaishwa na polisi. Usiku wanaume tiza, mimi nitoka hapa yana DC saa 8 usiku. Mwendo wa saa 9 usiku nyumbani kwake seneta wa Kakamega Cleophas Malala. Polisi wanaodaiwa kutoka kitengo cha DCI Haya, niende kufanya nini huko? Sasa hamjajua aje mmetuma nani amewatuma, mnawaambia mheshimiwa. Iliwachukua maafisa hawa takriban saa 10 kabla ya kumkamata Malala na kutolewa nje. Mnishike leo, mnishike kesho kutwa, msimamo wangu ni ule. Wakati huo huo, maafisa wengine wa polisi walikuwa wamepiga doria nyumbani kwake seneta wa Bomet Christopher Lagat wakitaka kumkamata. And then one of them was telling me, if you had cooperated yesterday and be taken where you had been told to go and hide. Aidha, baada ya kipindi cha muda wa takriban saa 7, seneta Lagat alijiwasilisha kwa maafisa hao wa polisi. Wakili wake seneta Christopher Lagat, Nelson Havi, alisema kuwa afahamu sababu za kukamatwa kwa seneta huyo. I've called the Director of Criminal Investigation, George Kinoti. His phone is not going through. I've called the office of the Inspector General of Police. I've been told he's in a security meeting. And I want to give them the benefit of doubt. They have said that as soon as they're out of that meeting, they'll indicate to me the reason as to why their officers are camped here. Baada ya kukamatwa kwa seneta Lagat, alipelekwa hadi Bomet akisubiri kuwasilishwa mahakamani. Mahakama ya Bomet hata hivyo ilikuwa imefungwa, hivyo basi akitarajiwa kuwasilishwa Jumanne. Seneta mwingine aliyejipata katika kamata ni seneta wa Samburu Stephen Lelegwe, ambapo alisemekana kukamatwa alipokuwa anaelekea katika bunge la seneti kisha kusafirishwa hadi Samburu. Haya yote yakijiri, wakazi katika kaunti ya Kakamega wakiandamana kulalamikia kukamatwa kwa seneta Malala. Hatuwezi kubaliana na ikiendelea tunaweka maandamano hapa ya kusema seneta wetu arudi. Say that we condemn the leaders ambao wanataka huu mswada Irungu Kang'ata upitishwe, kwa sababu those are leaders who are old and they have short-lived political careers. Hali haikuwa tofauti katika eneo la Bomet, wakazi pia wakiandamana wakilalamikia kukamatwa kwa seneta Lagat. Kinara wa ANC Musalia Mudavadi katika taarifa kwa vyombo vya habari amekashifu serikali ya Jubilee kwa kuhujumu operesheni za bunge. Kukamatwa kwa watatu hao kukipelekea kikao cha bunge la seneti kuahirishwa. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Na bila shaka mtazamaji, siku ya leo imekuwa ndefu kwa baadhi ya maseneta humu nchini. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba maseneta wangali kuafikiana kuhusu ugavi wa fedha za kaunti. Kikao cha bunge hilo kimeongezewa muda jioni hii hadi shughuli za leo kukamilika. Mapema leo maseneta waliahirisha kikao hicho hadi alasiri kutokana na kukamatwa kwa maseneta watatu. Kumekuwa na cheche za maneno wakati wa kikao hicho kinachoendelea kwa sasa. Live on our knees. If Mr. Speaker, you
even direct we proceed, there will be so much chaos in this floor, Mr. Speaker. There will be no action. You will have to call police to arrest all of us. Because we cannot proceed, Mr. Speaker. It is chilling to think, Mr. Speaker, that we can proceed when our senators are being taken across the country on the highway by force with people carrying guns. Mr. Speaker, if there has been a violation of Parliament, Mr. Speaker. What's your point of order, Senator Kajwang? Mr. Speaker. Order, Senator Murkomen. Mr. Speaker, Senator Murkomen will not teach me how to prosecute my business here because I was brought here by the people of Homa Bay. Mr. Speaker, I didn't want to disrupt Senator Mutula. I feel him and I hear him. Could you, Mr. Speaker, just advise him not to threaten chaos in the House? That would be the orderly way to proceed. Senator Mutula. Senator Kajwang is my friend. Senator Kajwang is famous for blowing whistles. He's the wrong person to advise Senator Mutula. Keep your cool, boy. The same person who blew whistles on the president is advising me about chaos? What are you talking about? Listen to wisdom and shut up and listen. And to tell the regime, and I said this in the morning, we fear no one, only God. No amount of intimidation will make us change our stand on this matter. We will fight to the bitter end to ensure that there is equity. We urge you, Mr. Speaker, to put your foot down. Your orders and rulings cannot be treated with contempt that I'm seeing here, Mr. Speaker. Put your foot down, and you have the law behind you that supports you. We feel for our brothers and sisters. We feel for our brothers who are currently having issues. But no one has shown any connection between that arrest and this session at all. There is no connection at all. Those are issues which are not connected to the issues. And therefore, I urge colleagues, we take this vote and I will strongly oppose it. Reason being, we do not have a legal framework. 25 to 23, transport, Mr. Speaker, the vote of Senator Langat, give it to Milko, get the, Mr. Speaker, the vote of Senator Malala, give it to one of the members of his delegation, whether it's Yongo or Msuruve, and Mr. Speaker, achieve the objective of defeating the will of the people. Mr. Speaker, you can't tell us we should just proceed. It is not possible. It is not possible, Mr. Speaker. This is Kenya. We cannot be forced, Mr. Speaker, to take positions of the minority. Mr. Speaker, you are sitting in that chair. Senator Malala was in the opposition. He was among the only few senators that voted to get you 42 votes, Mr. Speaker, to become in that chair. Senator Lalekwe and Senator Lalakat were among the 42 people who voted for you to be the Speaker. Mr. Speaker, you sacrificed me. You sacrificed Susan Kihika. Don't sacrifice Kenya. With regard to the report which was given by the chairman of the National Security Committee, we should not be taken for granted. If it was in a court of law, before we take any step, we should be asking ourselves, what do we do with the contempt? Honorable Senator Haniri had talked to you on the issue of contempt. That's where your power is, how to deal with the contempt before we deal with the question of adjournment. There's a great violation against the dignity of the Senate, which has not been dealt with. And now you are talking generally, and we can talk generally until tomorrow without resolution. I like the speeches I'm hearing, but at the end of the day, they signify nothing. The Constitution says, and what the standing order says, and we are guided by the Constitution and the standing orders, my hands are tied. There's nothing I can do but say that we shall follow the standing orders and the Constitution of the Republic of Kenya.
Bila shaka mtazamaji, ikija katika masuala ya fedha inazidi kuzua utata miongoni mwa maseneta. Sijui mtazamaji, maoni yako ni yapi kuhusu bunge la seneti katika mjadala wa ugavi wa fedha? Unaweza ukawasiliana nasi kupitia kwa nambari yetu ya SMS ambayo ni 22047 au kupitia kwa mitandao yetu ya kijamii. Facebook ni TV47 Kenya au TV47 Live, ambapo unazidi kufuatilia taarifa hizi za upeo wa TV47. Kwenye mtandao wa Twitter ni @TV47KE, na bila shaka tutakuwa tunapitia baadhi ya jumbe zako ambazo zitakuwa zinazidi kuingia hapa ndani. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba Wizara ya Afya inasema imepokea 15% pekee ya pesa zilizotengwa kukabiliana na janga la corona. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe anasema wizara yake haiwezi wajibikia fedha zote zilizotengewa corona, kwa misingi kwamba wizara hiyo haikupewa fedha zote kama inavyodaiwa. Hebu tazama. Joto la jinsi fedha zilizotengewa vita dhidi ya janga la corona likiendelea kutanda nchini, Wizara ya Afya imejitenga na madai ya ubadhirifu wa mabilioni ya fedha hizo. Akijitetea mbele ya kamati ya bunge kuhusu afya, waziri wa Afya Mutahi Kagwe anasema wizara yake imepokea 15% pekee ya fedha hizo, na kwamba wizara yake haiwezi kuwajibikia matumizi ya fedha zote za kusaidia katika vita dhidi ya corona. Matamshi yake yakiwadia huko mjadala wa matumizi mabaya ya fedha hizo ukichacha nchini. Here and now, that the amount of money that is actually assigned to the Ministry of Health within the COVID fund is about 15% of the amount. So as we raise issues on the 15%, it is very important for us to raise issues 85%. So it is being made, Mr. Chairman, through all sorts of channels to make 15% look like 100% of the funds, which is essentially not correct. Hata hivyo, Wizara ya Afya imejipata pagumu kuelezea kuhusu matumizi ya fedha ilizopokea katika ununuzi wa vifaa vya kujikinga kutokana na maambukizi ya corona, wizara hiyo ikinyoshewa kidole cha lawama kwa kuruhusu kupeanwa kwa kandarasi pasipo kufuata sheria katika shirika la KEMSA ambalo linakabiliwa na shutuma kali za ufisadi. Waziri Mutahi Kagwe akisema tayari uchunguzi unaendelea. Is where there is serious and honest interest in the money and how it is being spent. The oversight that we are responsible for, and we should, as an institution, respond to in every single way and in every single cent. Katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache ameelezea kamati ya bunge kuhusu afya kuwa wizara hiyo ilipokea shilingi bilioni 5 kutoka serikali kuu, ambazo wizara hiyo ilitoa kwa kaunti zote 47 kusaidia katika kudhibiti kusambaa kwa corona. And the county governments were actually expected to prioritize the quarantine and isolation expenditures using the disbursed funds. And Chair, we also attach under Annex 3 the conditional management framework for the 5 billion that was disbursed to the counties. So Chair, honorable members, I would request that we refer to Annex 2. And Chair, you can see that in that letter that was addressed to the CEO of the COG, the CRA was communicating what the allocation to each county was. And Chair, as you can see, all the 47 counties are listed here with the respective allocations, all totaling 5 billion Kenya shillings. Wizara ya Afya aidha inasema ni shilingi bilioni 3 katika bajeti yake ya ziada ambazo zilitolewa na wizara hiyo kwa hospitali kadhaa nchini, huku hospitali ya Coast General ikipokea shilingi milioni 500, hospitali ya Jaramogi ikipokea shilingi milioni 400, hospitali ya Kitui ikipokea shilingi milioni 300, ile ya Mandera ikapokea shilingi milioni 300, hospitali ya Kenyatta ilipewa shilingi milioni 600, huku ile ya Rufaa ya Moi ikipokea shilingi milioni 400, huku hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta ikipokea shilingi milioni 500. Elilogova, runinga ya TV47, Nairobi. Na bila shaka asante sana mwanahabari wetu Elilogova kwa taarifa hiyo. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, tutakuwa tunachukua mapumziko mafupi kwenye upeo wa TV47, na kisha baadaye tukirejea tutakuwa tunakujuza mengi zaidi ambayo yanajiri katika maeneo tofauti humu nchini. Lakini usisahau swali letu la siku ya leo kwenye upeo wa TV47 ambalo tunauliza pale kwenye mtandao wa kijamii. Ni je, maoni yako ni yapi kuhusu bunge la seneti katika mjadala wa ugavi wa fedha? Maoni yako ni yapi kuhusu bunge la seneti katika mjadala wa ugavi wa fedha?
Unaweza kuwasiliana nasi kupitia kwa nambari yetu ya SMS ambayo ni 22047 au kupitia kwa mitandao ya kijamii. Facebook ni TV47 Kenya, kwenye Twitter ni @TV47KE, na bila shaka tutakuwa tunapitia baadhi ya jumbe zako ambazo zitakuwa zinaingia hapa kwenye mtandao wetu wa kijamii. Kumbuka upeo wa TV47 unafuatilia live kupitia kwa mtandao wetu wa Facebook. Kwa sasa tuchukue mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usibanduke.
Sasa kabisa mpenzi mtazamaji, karibu tena kwenye awamu nyingine ya upeo wa TV47. Tuzidi kupepea na kukufahamisha taarifa za kuaminika. Visa 245 zaidi vya corona vimeripotiwa nchini hii leo na kufikisha idadi ya maambukizi nchini 80,365. Hata hivyo, katika watu wengine 504 wameripotiwa kupona na idadi waliopona sasa ikiwa zaidi ya watu 17,160. Hata hivyo, watu wengine 8 wameripotiwa kufariki na kufikisha idadi ya vifo 482. Naam, wakati huo katibu mratibu katika Wizara ya Afya Daktari Rashid Aman amesema kuwa idadi ndogo ya maambukizi yanayoshuhudiwa katika siku za hivi karibuni ikilinganishwa na hapo awali ni kutokana na idadi ndogo ya sampuli zinazopimwa. Wizara ya Afya inasema sampuli nyingi zinatoka katika idara tofauti na taasisi za kiserikali. Numbers that we report here are countrywide numbers. All testing facilities are required to submit their results on a 24-hour basis to our Emergency Operations Center. So the results that we tabulate and we announce here are results that have been received from all the facilities over the past 24 hours that they have tested. Those results are looked at very carefully, compiled, and then announced up here. The curve, too early to tell, week-to-week variation, day-to-day variation. Remember, because of the weekend, we tend to collect less and less samples. As I told you, most of the samples are coming from institutions, and over the weekend, you find that those institutions are closed. So we mainly collect samples from contacts and those who meet the case definition criteria during the weekend, and therefore the numbers go down. Naam, tukiachana na hayo na kuangazia masuala ya siasa, ni kwamba huku mzozano uongozi ukiendelea kushuhudiwa katika chama cha Ford Kenya, chama hicho kimeondoa mbunge wa Tongaren Eseli Simiyu, mwenzake wa Kandunyi Wafula wa Munyinyi na mwakilishi wadi maalum Cynthia Mutere wakikiuka sheria za chama. Watatu hawa walisimamishwa kuendeleza shughuli zozote za Ford Kenya baada ya kujaribu kutimua uongozi wa chama hicho. Kulingana na kiongozi wa chama cha Ford Kenya Moses Wetangula, hatua hii ni ya kuondoa waasi katika chama hicho na wanaopinga uongozi wa chama. Discipline remains the key and cardinal rule in any engagement. We have seen other parties in the country enforcing rules of discipline for better order, better management of their parties. Ford Kenya will be no exception. Being the second oldest party in multi-party Kenya, we are proud of our heritage and we are proud to focus to our future. This journey will have problems if those involved are indisciplined. Mbunge wa Tongaren Eseli Simiyu, mbunge wa Kandunyi Wafula wa Munyinyi na mwakilishi wadi maalum Cynthia Mutere wametemwa na chama hicho. Watatu hawa wamekuwa wakiongoza mageuzi ya uongozi katika chama hicho. Going forward, therefore, as Dr. Chris has informed you, our lawyer will take the necessary steps together with the Secretariat to urgently inform the Office of the Registrar of the decision taken to expel the errand members. Steps will be taken to remove them from the register of members of Ford Kenya Party, and the consequences are very clear under the Political Parties Act and the Constitution.
they stand the risk of losing their positions of either election or nomination. Kaimu katibu mkuu wa chama hicho Chris Wamalwa akiwaonya wanachama kutojihusisha na waliotimuliwa kwenye shughuli zozote zinazohusiana na chama cha Ford Kenya. We hereby assure our members and supporters that the Simba Party is intact and stronger than ever before. We caution them never to interact with the trio on Ford Kenya party matters. As you are aware, we had obtained conservatory orders and we have members purported to transact business on behalf of the party outside there. We want to assure them today, to let them know that our party lawyer is moving to court for contemporary proceedings against them. Mahakama Kuu ingali kutoa uamuzi wa chama hicho. Mumbichege, TV47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mumbichege kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amewataka waendeshaji wa bodaboda kote nchini kuwa katika mstari wa mbele kusaidiana na maafisa wa serikali kupigana vita dhidi ya ukeketaji katika maeneo yao. Matiang'i vile vile amewataka kuzingatia hali ya juu ya nidhamu wakati wanaendelea na shughuli zao, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mwangi Maina. Akizungumza katika mkutano na viongozi wa waendeshaji bodaboda kutoka kaunti zote 47 hapa jijini Nairobi, amesema kuwa waendeshaji bodaboda ni kiungo muhimu katika vita dhidi ya ukeketaji, kisa na maana wana uzoelefu wa maeneo yao na hivyo huenda wakafahamu uhalifu unapotendeka. Let us join the government's effort against female genital mutilation. Let us join the government's effort against violence against our young girls. Let it be known that if our young girls are carried by boda bodas to school, or as they walk to school, the boda boda riders who are riding around them are their foremost watchmen and watchwomen. They are the ones who will ensure they are safe as they move around. Because if we work that way and we collaborate with the police in this matter, our communities will be safe. Matiang'i amesema kuwa waendeshaji bodaboda wamekuwa wakishtumiwa kwa visa vya uhalifu, lakini wanapojipanga kwenye vikundi itakuwa rahisi kuwachuja wanaoharibu sekta hii. Matiang'i akiwataka kuzingatia hali ya juu ya nidhamu, haswa wanapowasafirisha wasichana wadogo. I want to recruit you and ask you to join us in ensuring the safety of our girls in your various areas. Because fingers are pointed at some of members of your organizations. And then as though actually it is everyone in your organization who does this. We know it is not true. It's not every one of you. Many of you are parents. Many of you are responsible people. And we want to ask you to join us as government to fight this problem in the parts of the country where it is happening. So that actually we say the Boda Boda Association of Kenya will become now the new member of our policing effort to police our communities, so that our girls are safe when they go to school and when they go back home. Matiang'i amezungumza haya wakati wa kuzindua mfumo wa kidijitali wa kuwasajili waendeshaji bodaboda kote nchini kwa ushirikiano na NTSA na chama cha waendeshaji bodaboda cha kitaifa. I want Bwana Chairman to encourage you that we work together to ensure that this data of your members is fully secured, so that nobody can interfere with that data. So that it's in the servers are well protected and kept safe. We are here to say that we as the boda boda sector, we want to identify ourselves with the government. We don't want to be called criminals when someone does a mistake somewhere. One person cannot destroy the image of our over 1.3 million riders in this country. Wakati huo huo kulizuka vurugu katika mkutano huo baada ya baadhi ya viongozi wa sekta hii ya bodaboda kufurushwa nje kwa madai kuwa walifika kwenye mkutano huu bila kualikwa na kukosa kujisajili. Kumekuwa na mvutano wa uongozi kwenye chama cha kitaifa cha waendeshaji bodaboda.
Mfumo huu mpya wa kidijitali wa kudhibiti waendeshaji bodaboda unatumainiwa kwamba utapunguza visa vya uhalifu, hasa wakati bodaboda zinatumika kufanya uhalifu huu. Sasa ikitarajiwa kuwa mfumo huu utakuwa manufaa kubwa hasa kwa maafisa wa polisi. Nikiripotia runinga ya TV 47 kutoka jijini Nairobi, jina langu ni Mwangi Maina. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mwangi Maina kwa taarifa hiyo. Mawaziri na wasaidizi wao walifaa kuanza likizo ya siku 11 hii leo. Hata hivyo, mawaziri Fred Matiang'i, Mutahi Kagwe na Joe Musheru walikuwa kazi kama kawaida, wakisema likizo iwe au isiwe, kazi lazima iendelee. Matiang'i hata hivyo ametakiwa kufika mbele ya kamati ya Seneti kuhusu usalama Jumatano wiki hii. Mawaziri walifaa kuanza likizo hii Jumatatu kama ilivyoagizwa na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, lakini baadhi yao walikuwa katika shughuli za hapa na pale wakihudhuria vikao mbalimbali. Kulingana na barua ya Kinyua, mawaziri na wasaidizi wao hawakufaa kuhudhuria shughuli za kazi isipokuwa kwa shughuli za dharura za kitaifa au kwa maagizo ya rais, lakini mawaziri Matiang'i na mwenzake Joe Musheru waliraukia kwa hafla ya wahudumu wa bodaboda. And I think recess or no recess, it was time well spent this morning, and it is my pleasure to declare the Bodaboda Management Information System officially launched. Kinyua katika barua hiyo alisema likizo hii ni likizo ya kawaida sawa na likizo za bunge na idara ya mahakama. As you know, we are supposed to be on recess, and the media has been talking about us and the recess. But this is a very important function, very important meeting. We are always very happy to meet with the youth and to meet with the young people that are developing and transforming our country. As a government, we are very committed to being able to move things forward. Maseneta hata hivyo walimtaka Matiang'i kufika mbele yao kuelezea kuhusu kukamatwa kwa maseneta watatu, lakini hawakujitokeza. Matiang'i na Inspekta Jenerali wa polisi Hilary Mutyambai wanatakiwa kufika mbele ya kamati ya usalama ya Seneti Jumatano kuelezea kukamatwa kwa maseneta hao watatu. Further evidence has been adduced before this house confirming that the IG was at a public function, that the minister was somewhere launching a Bodaboda Sacco Association or something of that kind. Therefore, Mr. Speaker, we are calling upon you to further give direction in furtherance of Senator James Orengo's point on what will be done to this particular officer who misled a committee of this house. Nanok Lauren, TV 47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Nanok Lauren kwa taarifa hiyo. Tukitoka hapa jiji Nairobi, kwa sasa tunafululiza hadi maeneo ya Bungoma, ambapo wakazi mjini Bungoma wameandamana hii leo kulalamikia kutoroka kutoka seli kwa washukiwa 10 waliotoroka kutoka kituo cha polisi cha Bungoma. Wanji Sosti na maelezo kamili. Ni wakazi wa mji wa Bungoma wakiandamana kulalamikia kutoroka kwa washukiwa 10 waliotoroka kutoka kituo cha polisi cha Bungoma mapema Jumapili. Wakazi hao wanadai kwamba kati ya wale 10 waliofanikiwa kukwepa, 2 ni majambazi sugu waliohusika katika mauaji ya mfanyabiashara mjini Bungoma, wakihofia usalama wao. Ile sisi tunataka ni haki. Tunajua ya kwamba mtoto wetu hawezi rudi, lakini tunataka haki ifanyike. Hawa watu wakienda nje, sisi tuko na hakika gani kwamba tuko salama? Kwa sababu wametoka na ni wale walikuwa wameshukiwa kwamba walifanya hayo mauaji na wizi wa kimabavu kwa ndugu yetu. Police station ya Bungoma itusaidie na security, sababu hawa majambazi wanajua mpaka nyumbani kwetu, na kama kuna ushirika wa ndani na hawa majambazi tuelezwe. Sababu haikuwa mauaji ya wizi wa pesa, ilikuwa zaidi ya hiyo, na ushahidi inazidi kujiongeza kwamba haikuwa wizi wa pesa, kulikuwa kitu zaidi ya hiyo. Wamesuta kitengo cha usalama katika kaunti ya Bungoma kuhusika katika kukwepa kwa washukiwa hao, wakiomba Inspekta Mkuu Hilary Mutyambai kuchukua hatua na kuwahamisha maafisa wakuu katika kituo cha Bungoma. Haijawahi ibia mtu. Mbona mkolabo na maadui
maadui mnawatoa, familia hii iko salama. Familia hii iko salama. Sisi tunataka haki. Tunaomba Inspector General kwamba aangazie sana station ya Bungoma County, kwa sababu tunaona kuna wakati mwingine inatumika kisiasa na pia kuna wakati mwingine inatumika kwa njia ambayo sisi tunaona sio haki. Washukiwa 11 walitoroka kutoka kituo cha polisi cha Bungoma, lakini mmoja akakamatwa baada ya kupigwa risasi. Hata hivyo, kituo cha polisi cha Bungoma kimetaja kuwa kipo mbioni kuhakikisha kwamba washukiwa hao watakamatwa na kufunguliwa mashtaka mengine. Tumekubali shida imetokea, sawa. Sisi wote tutashikana vile tulishika hiyo watu. Hivyo hivyo tena ndio tutashika. Na tutashika nyinyi wote mkifanya nini? Mkifanya nini? Mkishirikiana. Sasa mkipiga hii kelele hamjashirikiana na mimi. Wanje Sostin, TV 47. Naam, asante sana mwanahabari wetu Wanji Sostin kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, naarifiwa kwamba muda wangu umekimbia sana hapa studioni na sina la ziada kwa sasa. Nitakuwa na kunja jamvi la upeo wa TV 47. Sina la ziada. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobe, na ambaye amekuwa kitafsiri katika lugha ya ishara anafahamika kama Anwairimu. Kwa wale wote waliofanikisha upeo wa TV 47, shukrani zangu za dhati ziwaendee. Asante sana.